Hello guys, welcome to my channel. Today on this video you are going to see how I make the tres leches dessert using these mini pans in two different ways. Also, this video will be showing you how to make the tres leches, how to decorate the desserts, and how to modify a cake mix and getting a very yummy and good cake great for tres leches. On this video you will have in the description box the ingredients that you are going to need. Nothing is from scratch because I want to make it as simple as possible. Now, in Spanish, para todos los que hablan español, voy a hacer el tres leches en dos maneras diferentes utilizando estos pans que están muy de moda. En el video van a encontrar pasos como decorarlos, hacer el baking, modificar un bizcocho de caja, un cake mix modificado, y cómo hacer las tres leches. Voy a utilizar ingredientes simples y sin mucho esfuerzo para que se haga súper fácil de hacer la receta y esté rapidita. Así que van a ver en la cajita de descripción los ingredientes en Spanish and en inglés y en español los ingredientes, y les voy a mostrar también organizaditos lo que van a necesitar. Sigan viendo el video. Keep watching.
We are going to remove it from the pan, sacarlo del pan, cortarlo a la mitad, cut it to the half. Then you're gonna place one of those in the pan, ponerlo de nuevo para atrás. De hace ratito si quiere, you can pinch it if you want. Now the milk is going to absorb really well. La leche se va a absorber bien rápido. Ahora va a poner el whipped topping. You're gonna put the whipped topping with a spatula. Con la espátula you are going to spread that whipped topping. Lo vas a poner ahí como puedas, facilito. Luego the strawberries, you're gonna put them inside as much as you want. Vas a poner las que quieras. Puedes usar otra fruta. You can use another fruit if you want. Place the other part, the other half. Vas a poner la otra parte. That is where you are gonna need, if you want, to pinch it. More milk. Le vas a poner la leche encima. Si quieres que se absorba, espera un ratito. Le das así en el counter. Now, whipped topping encima, whipped topping on top. With the spatula, and you're gonna fix it. You can also do another design. Puedes hacer otro diseño si quieres. Pero yo escogí el plano. I choose to just put it like flat. Now clean with a paper towel. Limpias con la servilleta. Y vas a poner cinnamon. You're gonna put cinnamon on top if you want, not necessary, but it gives another level of taste. Strawberry on top if you want, and you cover it. Voila. The second variation, la otra variación, es solamente sacar la pipita. You're gonna remove the part, the top part. You're gonna make it flat. That's the one that you are gonna pinch a lot because you want that milk to soak. Lo vas a apoyar mucho para que la leche entre. Vas a esperar que se absorba. You're gonna wait until that milk absorbs, or you're gonna use the bottle to pinch it. As you can see, I put a lot of milk. Como puedes ver, puse mucha leche. Ahora, whipped topping on top, whipped topping encima, y with the spatula you are going to do the same thing. Con la espátula lo mismo. And now cinnamon and the strawberries on top. I love the cinnamon taste. Me encanta el cinnamon con el tres leches. I know I put a lot. You don't have to put so much, but I put a lot. Okay, and that's the second way. Thanks. Vamos a probar. Miren cómo está eso llenito. Prueben, try it.